Namaste, my dear children. Welcome to distance learning sessions through videos. We are discussing the chapter number 4, addition and subtraction up to 9. Today's topic is understanding subtraction. Subtraction means giving the things away and counting the leftover. Let us understand the meaning of this statement with an example. Suppose there are 3 pencils in a pencil box. How many pencils are there? There are 3 pencils. And if your mother gives you 1 pencil to write your homework. So how many pencils your mother give you? She gives you 1 pencil. And now how many pencils are left over in the box? So after giving you 1 pencil, there are 2 pencils left over in the box. So as we read the statement of subtraction, subtraction means giving the things away and counting the leftover. Here, initially there were 3 pencils in the box. Your mother gave you 1 pencil to write homework. And after giving you 1 pencil, there are 2 pencils left over in the box. This can be written using symbols in maths as using these symbols, and this symbol is called as minus, and this symbol is called is equal to symbol, and the result we get after subtracting 1 from 3 or subtracting any number from the other number is called as difference. Here 2 is the difference of 3 and 1, and this is read as 3 minus 1 is equal to 2. So there were 3 pencils. 1 pencil was given away, and after giving 1 pencil, there are 2 pencils remaining in the box. And this process is called as subtraction. Giving away or taking away or losing something. Few things from a set of things is called as subtraction. Let us take few more examples to understand more about subtraction. Suppose you have some toffees with you. How many toffees are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. You have 6 toffees with you, and you give me 2 toffees. Toffees or candies, or you may call these as chocolates. So if you give me 2 chocolates, how many chocolates are left over with you? So there will be 1, 2, 3, 4. So 4 chocolates are left with you. That is represented using numbers and symbols as 6 minus 2. You had 6 chocolates with you, and you give me 2 chocolates, and after giving me 2 chocolates, how many chocolates you have with you? So you will be having 4 chocolates with you. So after giving me 2 chocolates,
there will be 4 chocolates with you. So in maths we will write this statement. The objects may be anything. Those may be chocolates, pencils, erasers, marbles, balls, whatever. So in general, using numbers and symbols, we can write the subtraction as 6 minus 2 is equal to 4. Here the minus and the is equal to are the symbols which are used to represent the subtraction process. So here 6 represents some 6 objects. 2 represents the objects which are given away, taken away, or lost somewhere. So after subtracting 2 from 6, we get 4 as difference. And this statement 6 minus 2 is equal to 4 is called as subtraction statement. So ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ 6 minus 2 is equal to 4 ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೇ ತರ ನಾವು ಅಡಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗ ಅಡಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಕಳೆಯುವಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಳೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಳೆದಾಗ ಬರುವ ಉತ್ತರವನ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಯಾವ ನಂಬರಿಂದ ಯಾವ ನಂಬರ್ನ ಕಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಮೈನಸ್ and is equal to and also the result after subtraction ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. Subtraction by crossing out. So subtraction can be done by crossing out the objects or the pictures here. Let us do that now. Rahul is playing with marbles. So Rahul ಅವನ ಗೆಳೆಯನೊಂದಿಗೆ ಗೋಲಿಗಳಿಂದ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಗೋಲಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ he has some marbles with him. Let us see how many marbles Rahul have. Let us count here. 1 2 3 4 5 6 7 8. How many marbles Rahul have with him? He has 8 marbles. And while he is playing, 3 marbles were broken. ಅಂದರೆ 3 ಗೋಲಿಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಡೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಆ 3 ಗೋಲಿಗಳು ಒಡೆದೋದ ನಂತರ ಅವನ ಹತ್ರ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಗೋಲಿಗಳು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಗೋಲಿಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ 3 marbles were broken. ಸೊ 3 marbles ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 3 marbles were broken. 1 2 3 marbles were broken. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 marbles. ಅಂದರೆ 3 ಗೋಲಿಗಳು ಅವನು ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು, ಒಡೆದೋಯ್ತದು. ಸೊ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಮೈನಸ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಅವೇ. ಸೊ 8 ಗೋಲಿಗಳಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಗೋಲಿಗಳು ಒಡೆದೋಯ್ತು ಅಥವಾ ಕಳೆದೋಯ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾವು -3 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. -3 ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಲಾಸ್ಟ್, ದೋಸ್ ವರ್ ಬ್ರೋಕನ್. ಸೊ 8 - 3. ಸೊ 3 ಗೋಲಿಗಳು ಒಡೆದೋದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಗೋಲಿಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಅದನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು. ಸೊ ಯಾವುದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಗೋಲಿಗಳು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಣಿಸೋಣ ಈಗ. 1 2 3 4 5. ಸೊ 5 marbles ಆರ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ 5 ಗೋಲಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ.
ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಸೊ 8 ಮೈನಸ್ 3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಅವನ ಹತ್ರ ಒಟ್ಟು ರಾಹುಲ್ ಬಳಿ ಒಟ್ಟು 8 ಗೋಲಿಗಳಿತ್ತು. ಅವನು ಆಡುವಾಗ 3 ಗೋಲಿಗಳೇನಾಯಿತು, ಒಡೆದೋಯ್ತು. ಸೊ 3 ಗೋಲಿಗಳು ಒಡೆದೋದ ನಂತರ ಅವನ ಬಳಿ ಉಳಿದ ಗೋಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? 5. 5 marbles were remaining with him which are in good condition or which are not broken. So like this we can find a difference or we can subtract by crossing out objects or pictures as shown here. Subtraction using a number line. Subtraction can be done using a number line also. Let us learn how it can be done. Example, subtract 3 from 5. So this line with the numbers marked on it is called as a number line. We have learned about it in chapter number 2. Now let us see how a number line can be used to find difference of two numbers or subtract two numbers. Here the question is subtract 3 from 5. So we have to subtract 3 from 5. 5ರಿಂದ 3ರನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೊದಲು ಈ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ we have to locate 5. We should see where 5 is. So on this number line search for the number 5. See, here it is. The number 5 is here. So starting from 5, since we have to subtract 3, we have to move 3 steps backward, or we have to count 3 numbers backward starting from 5, like this. 1, 2, 3. We are counting 3 numbers backward or towards left. So we get which number? We get 2 on the number line, which is the difference of 5 and 3. Therefore, which we can write as 5 minus 3 is equal to 2. ಅಂದರೆ 5ರಿಂದ 3ರನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ಬರುವ ಉತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ? 2. ಸೊ 5 minus 3 is equal to 2. The difference of 5 and 3 is 2. So like this we can use a number line to find difference of two numbers. Subtraction by drawing lines. We can draw standing lines to subtract a number from the other number. Example number 1. Subtract 4 from 4. So to subtract a number from the other, we will write down the given numbers one below the other like this. 4 minus 4. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿತ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4. We will draw 4 standing lines. 1, 2, 3, 4. So we have to subtract 4 from 4. So what we do now? We will cross out 4 standing lines. 1, 2, 3, 4. After crossing out or striking out 4 lines, how many lines are left over here? No lines are left over here. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೈನು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗದೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು 0ದಿಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. 0. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 4 minus 4 is equal to 0. We will write it as 4 minus 4 is equal to 0. You remember this.
any number subtracted from itself gives 0. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರನ್ನು ಅದೇ ನಂಬರಿಂದ ನಾವು ಕಳೆದಾಗ ನಮಗೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. So subtracting any number from itself gives us 0. Let us take one more example here. Subtract 0 from 2. That means we have to subtract 0 from 2. ಎರಡರಿಂದ ನಾವು 0ಯನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕು. We will write down the given numbers. 2 ಮೊದಲು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಅದಾದ ನಂತರ minus 0, and now we will draw the lines 1 2 lines. So from 2 what has to be subtracted? 0 means nothing. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರು 0 ಆಗಿದೆ. 0 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ 2 minus 0 is equal to 2. ಸೊ 2 minus 0 is equal to 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ the important thing you should remember here is subtracting 0 from any number gives the same number. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ನಂಬರಿಂದ 0ವನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ನಂಬರಿಂದ ನೀವು 0ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರೋ ಅದೇ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ 0 ಹ್ಯಾಸ್ no value, when you subtract 0 from any number you will get the same number. I hope you enjoyed this video and understood about subtraction. Thank you for watching this video. Bye bye children.